Vasavi-Arts&Crafts యూట్యూబ్ ఛానల్. ఇప్పుడు మన వీడియో మోడల్ బ్లౌజు. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? ఆదివారం నుండి ఆదివారం వరకు నేను పెట్టే ప్రతి వీడియో లైక్ చేసి షేర్ చేసి కామెంట్ చేయండి. ఆదివారం నాడు ఏదో ఒక వీడియోని సెలెక్ట్ చేసి ఆ వీడియో నుండి ఒక విన్నర్కి అయితే గిఫ్ట్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అందుకని మా వీడియోస్ ఎవ్వరు మిస్ కాకుండా చూడండి. బ్లౌజ్ ఇది చాలా సింపుల్ మోడల్ అనమాట. లేస్తో సింపుల్గా చేసుకుందాం. లూజు 11.5, పొడవ 14.5. లూజు 11.5 వచ్చిన వాళ్ళకి చంకదింపు 5.5, షోల్డర్ 5.5, మెడ వెడల్పు 2.5 అంటే భుజం 3, మెడదింపు 10 అంగుళాలు. వీళ్ళైతే కొంచెం దింపు ఎక్కువే వాడతారు, 10 వాడతారు. ఇలా స్క్వేర్ షేప్ తీసుకుని ఒక అంగుళానికి మార్క్ చేసి చంక రౌండ్ ఇవ్వాలి. అయితే ఈ మోడల్కి నెక్ ఇలా కొద్దిగా రౌండ్లో వంపొచ్చేలా తీసుకోవాలి. ఇలా తీసుకొచ్చి ఇలా కొద్దిగా ఇలా వంపొచ్చి ఇలా పాయింట్ వచ్చేయాలి. ఇప్పుడు మనం స్టిచ్చింగ్ చేసుకుందాం. ఈ నెక్కని ముందు తిరగేసుకోవాలి.
ఓకే, ఇలా సింపుల్గా సింగిల్ కలర్ శారీ వస్తే కనుక ఇంకా వేరే ఏం వేసుకోవాలి అనేది తెలియదు కాబట్టి అలా సింగిల్ కలర్ ఏదైనా వచ్చినప్పుడు ఇలా లేస్ వేసుకొని చక్కగా ఇలా మోడల్ కుట్టుకోండి, అందంగా ఉంటుంది. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? మరి నచ్చిందా మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ఇటువంటి వీడియోస్ ఇంకా కావాలి అనుకుంటే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.